So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to the second part of this chapter. This time we are going to discuss on 7.2, measures of dispersion. Before this you have learned about dispersion. Now you will learn about how to measure the dispersion. So the first learning standard. You're going to learn about determine range, interquartile range, variance and standard deviation as a measure to describe dispersion for group data. So awak boleh tahulah kalau disuruh kira, calculate the dispersion, so you can use range, interquartile range, variance or standard deviation. So first one we look at range and interquartile range. So look at example 9. Pak Hamidi had recorded the mass of pineapples that he harvested from his farm. The following frequency table and or gift show the data that he obtained. Determine the range and interquartile range for the data. Ni kita ada frequency table and this is the or gift. So dia nak kita kira first is range, and then interquartile range. So how do we calculate range? So first one, range. Range is midpoint of the highest class minus with midpoint of the lowest class. So the highest class kita ada ni kan 900 until 999. So kira midpoint. So midpoint dia adalah 900 plus 999 divided by 2 minus lowest class is this one. So we have 400 plus 499 divided by 2. So you will get, the first one kita ada 949.5 minus 449.5 and your answer is 500 gram. Boleh? So itu nak mencari range. Next, how to find interquartile range. Ada beza. So interquartile range, tengok di sini dia dah bagi interquartile range Q3 minus Q1. So first kita kena kira dulu Q3. So Q3 macam biasa kita dah belajar sebelum ni kan. So 3/4 times, so total frequency is 80. 80 kan paling tinggi, 80. So 80. So kita dapat 20. So 20th data. So daripada sini kita carilah 20th data kan. 20th data. Turun ke bawah. So sini kita punya tu third quartile. So third quartile is 60. Salah tekan. So 60 is over here. So 60 kena situ. So di Q3. So Q3 kita sebenarnya adalah 809.5. Next kita kena kira Q1 location. So 1/4 times 80. So kita akan dapat 20. Ini baru 20. So 20th data. So dah dapat tadi kan. So 20th data. So ni frekuensi dia. Boleh tengok. So kita akan dapat 614.5. So our interquartile range is equals to Q3 minus Q1. So 809.5 minus 614.5. So our answer is 195 gram. So macam tu kita nak cari range dan interquartile range. Jangan confuse dua benda ni.
Okay, next, we will have a look at variance and standard deviation. So how do we find variance and standard deviation? Okay, so this is the formula for variance and this is the formula for standard deviation. Okay, where x is midpoint of the class interval, f is frequency, x bar is mean of the data. Okay, so look at example 10. Okay, the frequency table below shows the volume of water to the nearest liter used daily by a group of families in the housing area. Calculate the variance and standard deviation of the data. So macam biasa ni kita punya frequency table. So we convert it into this type of table supaya mudah untuk kira variance dan standard deviation. Kita tambah balik fx, x square and f times x square, where f is frequency, x is midpoint. Okay, ni f times x, darab dua ni saja. Next x square, kita squarekan midpoint. Next f darab x square, frequency times x square. Okay, so kita buat satu-satu. Okay, so frequency ni kita dah ada kan. So frequency kita ada 8, 12, 15, 24, 20 and 16. So midpoint, so kita tahu kan 150 plus 159 divided by 2. So kita akan dapat 154.5, 164.5, 174.5, 184.5, 194.5, 204.5. Okay, so fx is f times x. So darabkan dua ni saja. Okay, so darab, tekan kalkulator, tekan hati-hati jangan tersalah tekan. So kita ada 1, 2, 3, 6. Next kita ada 1974, 2617.5, 4428, 3890, and kita ada 3272. Okay, next x square. Masuk x square, awak squarekan midpoint ni. So tekan calculator, 154.5 square. Okay, so you will get the value of 23870.25, 27060.25, 30450.25, 34040.25, 37830.25, 41820.25. Okay, next for this column fx square, sebenarnya adalah awak ambil frequency, okay, times with x square. Bukan fx ni awak square kan bukan. Ambil f, ambil x square, darabkan. So kita ada 8 times 23870.25. Macam itulah. Okay, kira dapat jawapan. Okay, so the second one, kira awak akan dapat 324,723, 456,753.75. Tekan sendiri, kena tekan betul-betul. Yang ni saya terus tulis jawapan, kita jimat masa. 966, 756,605, 669,124. Okay, so after you completed the frequency table, okay, sekarang tengok for frequency you sum all the values. Okay, so sigma f ni maksud dia summation of f ni hasil tambah f lah. Awak tambah semua akan dapat 95. Okay, and now this one summation of fx tambah semua akan dapat 17417.5. And finally, summation of fx square, you will get 3215,133.75. Kena hati-hati Okay, next, okay, kita kena kira mean. Okay, so how to calculate mean? Okay, tengok balik formula di atas ni. Okay, so first mean, we have mean x bar is summation of fx divided by summation of f. So di mana summation of fx? This one, right? So we have 17417.5
divided by 95. So your answer is 183.34 liter. Okay, next we calculate variance. Okay, so we have summation of fx squared divided by summation of x minus x bar square. So kita ada summation of fx squared di sini. Okay, so we have 3215,133.75 divided by summation of f is 95 minus x bar. X bar is the previous value lah yang kita dah dapat kan, 183.34 kita square kan. So tekan calculator hati-hati. So kita dapat 229.1856 liter. Okay, now kita cari standard deviation. Okay, maksud dia kita square rootkan sahaja nilai yang kita dah dapat ni tadi. Okay, so 229.1856 square root kan kita akan dapat 15.1389 liter. Okay, boleh Ini adalah untuk mean, variance dan standard deviation. Okay, so tugasan saya untuk awak, saya nak awak cari what is actually the meaning of standard deviation. Jangan awak belajar saja kira, okay, ni variance, ni standard deviation. Okay, what does actually the values of standard deviation means for your data? Itu saya nak tahu. Nanti saya akan tanya dalam kelas, dalam group kita. Okay, jadi kita belajar kira dulu. Okay. Okay, so I want you to try self-practice 7.2a. Okay. Okay, now let's look at the next learning standard. Okay, construct and interpret a box plot for a set of group data. Okay, box plot ni macam biasalah, bentuk dia pun macam nama dia, box plot. Kita ada plot yang dalam bentuk segi empat, box ni. Okay, so there are 3 types of box plot. Okay, sama macam kita punya histogram tadi. Okay, we have symmetric distribution. Okay, so kita ada ini kita panggil box, ini kita panggil whisker. Whisker macam misai kucing tu kan, whisker. Okay, so from the box actually, saya zoom we have the first line is Q1, second one is Q2, and the third one is Q3. First quartile, median, and third quartile. Okay, next we have left skewed. Okay, tengok echo dia. Okay, ke left kan, kiri. Okay, so kita panggil left skewed distribution. And the third one we have right skewed distribution. Sama, kita ada Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3. Okay. Okay, I want you to read this yellow box for further explanation. Okay. Okay, so let's look at the first example for box plot. Okay, the ogive on the right shows the masses in gram of 90 star fruits. Apa star fruits? Buah belimbing kan? Okay, A. Construct a box plot based on the ogive. Hence, state the distribution shape of the data. Okay, so kita tahu untuk melukis box plot kita perlukan values of minimum, values of maximum, and then values of Q1, Q2 and Q3 kan. Okay, betul lah daripada ni tadi. Yang ni kita ada minimum, ni maximum. So Q1, Q2, Q3. So ada 5 benda yang kita kena cari daripada ogive untuk melukis box plot. Okay, so from the ogive, okay, minimum value. Minimum value ni lah paling bawah ni 80. Paling maksimum 150. Itu dah ada dah. Okay, next kita cari Q1. Okay, first quartile, second quartile and third quartile. Ingat lagi kan? Kita cari location dia dulu, lepas tu baru cari value yang sebenar. Okay, so daripada sini value-value ni kita boleh plotkan box plot. Boleh? Faham? Ataupun ni lah kalau kita cantumkan sekali kan ogive ni dengan box plot dia.
Okay. Okay, now B. Hence, state the distribution shape of the data. Okay, sekarang tengok ekor dia ke mana? Ekor dia banyak ke left kan? So, kita boleh katakan the distribution of the data is skewed to the left because the left side of the box plot is longer than the right side of the box plot. Whisker dia. Okay, maksudnya misai dia lebih panjang di sebelah kiri. So, dia adalah left skewed. Okay. Okay, nanti boleh try lah self practice 7.2. Okay. Okay, next. Ini yang penting. Kita belajar untuk kira value kan. Next, macam mana kita nak interpret the value yang kita dapat tadi. Okay, next subtopic. Okay. Compare and interpret two or more sets of group data based on measures of dispersion. Hence, make conclusion. Okay, so tadi awak dah belajar how to find variance, how to find this standard deviation. Okay, di sini kita akan belajar macam mana kita nak compare kalau kita ada dua data yang berbeza. Okay, macam mana kita nak gunakan values of standard deviation dia. Macam mana kita nak compare. Okay, so tengok example 12. Okay, a botanist sowed 40 samples of hibiscus seeds using two different hybrids, A and B. The diameter of both hybrids are measured under close guard to develop an extra large hibiscus. The following frequency table shows the diameters of petals for hybrid A and hybrid B. Hybrid ni saya rasa mungkin ada rumah hijau tu kot, A dan B. Okay, so dalam tu dia kira petals of the hibiscus tu. Okay, so given this is the data. Okay, now based on the mean standard deviation, determine which hybrid produce larger and more consistent petals. Justify your answer. Okay, now the clue di sini consistent. Okay, consistent petals. Okay, bila dia nak kita kira standard deviation, okay, this is saya bagi tips dulu okay. Smaller standard deviation means more consistent the data. Okay, so contoh kita ada dua benda kita nak kita nak bandingkan. Okay, kita kena tengok mana dia standard deviation yang lebih kecil. Okay, boleh. Okay, so sekarang kita cuba buat. Okay, so for hybrid A dulu. Okay, so for hybrid A, kita fokus hybrid A. Okay, so frequency macam biasalah kita ada 4, 8, 9, 10, 9. Okay, next midpoint. Macam biasa midpoint. Okay, plus 2 divide by 2. Okay, so we have 13.2, 13.7, 14.2, 14.7 and 15.2. So fx, so kita darabkan f dengan x, kita akan dapat 52.8, 109.6, 127.8, 147, 136.8. So x square, okay, ambil x square kan 174.24, 187.96, 201.64, 216.09, 231.04. So for fx square, kita ambil frequency times with x square. Okay, so kita akan dapat 96.6, 96, 150.152, 181.476, 2160.9, 2079.36. Okay, next kita kiralah dia punya hasil tambah. So summation of x is 40, summation of fx is 574, summation of fx square is 8253.5. Okay, next kita kira dia punya mean. Okay, mean for hybrid A is summation of x is 574 divided by 40. So kita akan dapat 14.35. Okay, for standard deviation kita ada fx square dulu kan.
So 8253.5 divided by summation of x is 40 minus min 14.35 square. So you will get 0.415. So square root, your answer is 0.64 centimeter. Okay. Okay, next same for hybrid B. Ini dah kira lah. So sekarang ni value dia. Contohlah kalau awak kira sendiri kan. Okay, next. Okay, sekarang macam mana kita nak compare? Okay, sekarang tengok sini. Hybrid A produces larger petals because the mean is larger than hybrid B. Okay, and the smaller standard deviation 0.64, okay, less than 0.7 lah, shows that the diameter of the petals is more consistent. Boleh tengok sini. Hybrid A produces larger petals because the mean is larger than hybrid B. Betul kan, mean dia lebih besar. Okay, dan okay, tengok standard deviation pula. Smaller the standard deviation, okay, hybrid A lebih kecil daripada hybrid B. So di sini kita boleh katakan diameter dia lebih konsisten. So kita pilih hybrid A. Faham? Okay. Apa maksud konsisten ni? Okay, maksud konsisten, okay, maksud dia tak jauh beza. Okay, saiz dia lebih kurang je. Tak ada yang okay, mula-mula besar, kecil, besar, kecil, besar, tak ada. Dia lebih kurang sama. Contoh saiz 5, contoh 5, 5.2, 4.9, 5, lebih kurang macam tu. Dia konsisten. Dia tak ada naik turun yang terlalu banyak. Itu maksud konsisten. Okay, so next, okay, I want to try self-practice 7.2c. Okay, so next learning standard is okay, solve problems involving measures of dispersion for group data. Okay, so okay, now look at example 13. Okay, a survey on the duration of time in hours spent by a customer to buy goods in a supermarket is carried out. The result of the survey are shown in the OGIF on the right. Okay, so OGIF dah diberi. Okay, construct a frequency table for time taken by customer to buy goods in supermarket using classes dia dah bagi. Okay, next, hence estimate the mean and standard deviation for data. Okay, apa yang awak kena tahu for OGIF, okay, kita gunakan cumulative frequency. So bila dia nak awak construct a frequency table, okay, maksud dia awak kena gunakan frequency only, bukan cumulative frequency. So apa strategi yang kita kena buat? Okay, solution first. Okay, you need to understand the problem. Okay, determine the mean, standard deviation from the OGIF. Next, okay, devising a strategy. Construct a frequency table from the OGIF. Calculate mean and standard deviation using formula. Okay, so kita tahu yang ni tadi, okay, adalah cumulative frequency kan. Okay, so bila kita nak lukis frequency table, kita kena lukis frequency sahaja. Nampak tak? Yang ni 6, 16. Okay, nak senang kita mula dari bawah. 80 tolak yang sebelum dia 70, dapat 10. 10. Lepas tu 70 pula tolak yang sebelum dia 54, dapat 16 dan seterusnya. Boleh nampak inilah dia dah tunjuk dah ni. Okay. Okay, next. Okay, baru kita construct table macam tadi. Okay, yang penting dua ni saja. Dua ni, 1, 2. Selebihnya kita boleh buat berdasarkan 1 dan 2 ni. Kena hati-hati yang ini jangan salah. Kalau salahlah frekuensi kita, habislah semua ni. Okay, so next bila dah ada, kita boleh buat conclusion. So the mean is 1.75 and standard deviation is 0.55 hours. Boleh? Okay,
So boleh cubalah self practice 7.2. There are several question over here. Okay. Now, okay, last one. Learning standard dia, design and conduct a mini project involving statistical investigation, bla 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 bla. Okay, yang ni lah yang kawan-kawan awak masa Carnival Maths hari tu, dia kena buat something yang ni lah, lebih kurang BMI semua ni. Okay, so ini kita akan tengok kemudian lah. Okay, so saya rasa itu sahaja. Okay, so untuk kelas hari ini, okay, agak banyak yang awak pelajari. Saya tahu sangat banyak benda yang baru. Okay, so agak mustahil lah. Saya tahu agak mustahil untuk awak faham terus dalam sekali tengok video ni kan. Okay, so tak ada masalah. Lepas ni awak boleh buat latihan sambil tengok explanation saya. Boleh rewind, forward, pause, ikut suka awak macam mana. Yang penting awak faham. Okay, jika ada sebarang masalah, if you have any problem, okay, just terus tanya dalam grup kelas. Okay, sir, macam mana nak buat ni? Okay, saya akan saya akan tunjuk pada awak step by step how to solve your question. Okay, so thank you very much. Okay, see you next class. Okay, bye.